Okay, let's start our lecture, the integration using U-substitution. So basically, this is one of the basic common integration method before we proceed to trigonometric and transcendental functions, integrals ng mga yon, no? Then after that, we're going to more advanced methods of integration such that we are going to utilize many steps, no, and many formula. But for now, we are going to use the basic U substitution method muna tayo. No? So basically, have you encountered this in your college? Your integral, nag-integral calc ka? Pero nakalimutan na. Pero tanda pa naman yung integration techniques, ano? Hindi naman lahat. Okay. So for this one, for example, we have this integral of square root of x multiplied to x squared plus 1. How are you going to simplify that one? Yun nga. So, maglilit U tayo. Oh, wala pa tayo dun. Pero ito, paano mo i-simplify yan? Ano yung pwede mong gawin para ma-simplify itong function na to? What we can do is, we can, pwede kong gawin sa integral na to. As you can see, we can easily distribute, di ba? Para ma-simplify natin siya. So basically, if this is x raised to 1/2, didistribute ko siya dito sa natitirang mga function. Tama? So, didistribute ko siya dito, distribute ko siya dyan. So, ano magiging sagot? Magkakaroon ako ng integral ng x squared multiply sa x raised to 1/2. So, if we multiply, we add the exponent. So, 1/2 plus 2, 1/2 plus 2. Ay, 2 lang. What's the answer? 5/2. 5/2. Inad lang, no? Basically, we will have integral of x raised to 5/2 plus, ano yung isa? X raised to 1/2 dx. So basically, as we have already discussed, you can easily get the integral of this one, di ba? By separating these two terms. So we can have integral of x raised to 5/2 plus integral of x raised to 1/2 dx. So ganyan yung pagsosolve ng integral. Di ba? Sinisimplify muna. So basically, you can simplify that one kasi madidistribute mo. Tama, Mr. Yaya? So you can solve that using the normal integration method. However, if the given is this one, pwede ba natin siyang i-distribute sa loob? Pwede ba natin siya i-distribute dyan? Remember, this is x multiplied to x squared plus 1, pero naka-raise siya sa 1/2 dx. Can we distribute this x dun sa loob? Pwede ba siya? Hindi ko sure. Pwede ba yan? Pwede naman. So, paano mo ano yan? Anong gagawin mo dito sa 1/2? Pwede, hindi.
na lang. Hindi, kasi merong exponent dito. 'Di ba pag ito kasi walang exponent, ito meron. So, ibig sabihin, kung meron tayong A, tapos multiply natin sa A plus B raised to 2/3, pwede po bang i-distribute yan ng paganyan? 'Di ba hindi? Kasi meron kang fractional exponent here. Now, if you have this exponent, hindi mo naman, wala ka nang magagawang paraan yun. Hindi mo naman madidistribute ang isa-isa pa ganon. Okay? So, that is basic radicals. So, basically, we cannot distribute. Paano natin siya masosolve? Diba? So, basically, if we cannot distribute the x here to the inside function, we cannot evaluate this one. Pero meron tayong tinatawag na other method, which is what we call the integration using U-substitution. So remember that integration is quite difficult and more difficult than the differentiation. That's why you need to analyze the function itself if you can simplify it. No, because you can use many formulas. Now, for this example, let's say that if we let u be equal to g of x, no? Itong halimbawa, g of x. Basically, pag kinuha daw natin yung du niyan, du dx ng left side equation and the right side equation, we get du is over dx is equal to g prime x. Tama? Kasi dinerive natin yung kaliwa, dinerive natin yung kanan. So, yung derivative na itong g prime x, ay g prime, ang derivative na itong g of x ay g prime x. Pero ang derivative na itong du over dx ay ng derivative na itong u ay du over dx. Now, sabi, if we isolate du, and we multiply dx here to the other side of the equation, we can get du is equal to g prime x multiplied to dx. So, the integration using U-substitution is actually represented by this function. So, to simplify, we have this f of u is equal to f of u plus c. Now, what is this g prime x? This is what we call the chain rule for integration. So, basically, yung loob, dinerivative ko para makuha ko yung integral niya. Okay? Now, let's try to use this U-substitution in example. So, for example, we have this function. So, x is equal to square root of x plus 3. Just like what I have said, we cannot distribute x from here to the other part. So, what are we going to do? If we cannot distribute, pwede tayong ano yung pwede natin gawin? Gamitin ang U-substitution. Yeah, very good. So, gagamitin natin si U-substitution. So, basically, if we let U, no? Ano yung ile-let ko? So, kadalasan ng mga nalilet U is yung nasa loob na may higher exponent. Kadalasan sila yung mga nasa loob. Okay, if we let u be equal to x plus 3, what's the answer? Du dx. Anong du dx nito? We are going to get the derivative, right? So this is equal to, this is 0, this is dx only. So, ganyan na lang yung nalabas. So, basically, as you can see, it says that the equation between du is equal to dx, si du pala, equal lang din sa dx. So, basically, this function is replaced as integral of x times square root of u. Tama ba? Multiply to dx. Eh, sabi sa function, si dx daw equal kay du. So, ano gagawin ko? Basically, si integral ng x square root of u ay equal kay du. Okay?
So, ganito yung kinalabasan. Then, we are now set. However, the the variable of integration here is u. Pero dito x, anong gagawin natin sa x? What do you think? Saan natin pwedeng kunin si x? Remember that we let u be equal, di ba nag-let tayo, nag-let u be equal to x plus 3 tayo. Eh gusto ni function, u din, kasi u yung variable of integration natin. So, anong gagawin natin sa x para matanggal siya? We are going to use this equation. So, if you use this equation, concomitantly, we can find u. We can replace this x by writing this x in terms of this equation. So, if we write this in terms of u, anong ibig sabihin nun? Si x, i-isolate ko para matira doon. So, basically, u minus 3 is equal to x. So, si x daw, equal lang din pala sa u minus 3. Therefore, I can replace this x by u minus 3. So, basically, the answer is integral of u minus 3 multiply to what? Multiply to square root of u du. So, may integrate na natin siya. So, anong integral nito? Kaya na natin kunin yung integral. We integrate this one. So, integral minus 3 square root of u du. So, this is equal to integral minus 3 u raised to 1/2 du. So, what can we do? We can now substitute na. Bakit pwedeng i-distribute? Kasi walang exponent naman dito. So, pwede siya. So, integral u raised to 1/2 times u minus 3 times u raised to 1/2. So, what's the answer here? Integral ng u 1/2 plus 1. Paano nga mag-plus? 1/2 plus 1. Sagot. Ipa-plus lang natin si numerator at denominator. Then, copy the denominator. So, ang sagot ay 3/2. Naintindihan? So, the answer is u raised to 3/2 minus 3u raised to 1/2 du. Pero hindi pa siya nasisimplify. So, isi-simplify natin. Doble ko lang. Doblein ko lang para hindi ano. Ano yung nakuha natin sa simplification? U3/2. Ayun yung 3/2. So basically, that's integral of u raised to 3/2 minus u raised to 1/2. Okay? So, pwede ko na siyang pwede ko nang kuhanin yung integral niyan, no? So, pag kinuha ko yung individually integral niyan, kakaroon tayo ng u 3/2 minus integral ng 3 u raised to 1/2 u. Naintindihan? So, kaya na natin kunin ng integral. Anong integral niyan? U 3/2 plus 1 over 3/2 plus 1 minus 3 times u 1/2 plus 1
So 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 times du. Ang sagot. U raised to 3 over 2 plus 1. Sagot, 5 over 2. Anong reciprocal ng 5 over 2? 2 over 5. So, si 2, ilalagay ko sa denominator. 2 times 5. Shortcut yun, ha? Bakit? Kasi ito, equal to saan? Sa 5 over 2, di ba? Eh, nasa denominator ko ay fraction. So, ililipat ko si 2 sa taas. Baliktad pala. Sa ilalim pala si 5. So, reciprocal ng 5 over 2 ay ano? 2 over 5, di ba? Tama. So, ang nasa ilalim ko is si 5. Nasa labas ko is si 2. Okay? Minus 3. 1/2 plus 1. U raised to 3 over 2. Anong reciprocal ng 3 over 2? 2 over 3. So, 2 yung nandito. Tama. 2 yung nandyan. 3 yung nasa labas. 3. Plus. Okay, let's answer. What's the answer? 2 over 5 times U raised to 5 over 2 minus 3 times 3. 9? Ay, anong reciprocal ng 3 over 2? 3 over 2. Ah, 2 pala dito. Mali. Nasa ilalim ko ay 3. 3 yung ilalim. Okay. Basta yung numerator, siya yung nasa ilalim. Denominator, siya yung nasa taas. So, 2 times 3, 6. Diba? 6 to. Divided by 3, 6 divided by 3, 2 na lang. So, 2 times U, 3 over 2. So, hindi pa siya tapos. Anong gagawin ko? Balik ko si U. Ano ba yung U natin? Ito. So, the final answer is 2/5 multiply sa x plus 3 raised to 5 over 2 plus 2 multiply sa x plus 3 raised to 3 over 2 Minus 2? Minus 2? plus. Ay, minus pala. Tama, minus. Okay? Nagigets? Dobling ko lang. Pala kaya ng isang ano. Okay, next. Paano naman kaya ito? Square root of 3x plus 2, what can we do? Directly tayo. Mag-let u ulit, no? So, let u be equal. Anong ile-let u ko? C? Square root. Sa loob. Lahat. 3 plus 2. Kasama ba si square root sa let u? Hindi. Hindi, very good. So, what is du dx of this one? Du is equal to 3 plus 0. So, wala na, di ba? Times dx na lang yan. Okay? Now, balik natin. Integral square root ng u. What is our du? Du is equal to 3 dx. So, take a look at this one, ha? Du is equal to 3 dx. Kaya lang, sa function natin, ang meron lang is dx. So, what are we going to do? 3 dx to. I-divide natin ng 3.
So, if we divide that by 3, magkakaroon tayo ng du over 3. Okay? So, basically, si dx equal siya kay du over 3. So, this dx will be replaced by du over 3. Okay, dapat titingnan mo ha, dapat sasakto siya dun sa linet mo dun sa nandito sa function. So, paano natin to i-integrate? Labas lang natin C3. So, 1/3 integral u raised to 1/2 du. So, what's the integral of that? 1/3 u raised to 1/2 plus 1, 3 over 2. Tapos, kopya ko lang si 3 over 2 dito, plus c. Then, we are going to get 1/3 times ko si 2 times u raised to 3 over 2 over, ano na lang matitira dito? This denominator, 3 plus c. Basically, if I'm going back to u, kakaroon tayo ng sagot natin. 2/3, tama? Balik na natin si u, 3x plus 2 raised to 3 over 2 over 3. Ano yung plus c? So, 3 times 3, 9. So, basically, the answer is 2 over 9 multiply to 3x plus 2 raised to 9. Naintindihan ba? Po, sir. Pero doon sa... Hmm. nga. Yun. Sige. Okay na po. Okay na? So, yung u, hindi natin gagalawin. I mean, hindi natin i-simplify. U. Eto. O yung 3x plus 2. Yung final answer, hindi na. Hindi na. Ano yun? Okay na yun. Okay? So, next. Ayan. Paano kapag ganito naman? Cube root of 2w minus 5t. So, parang ganun din, ano? Kadalasan, mga nasa loob ng radical. So, ano gagawin natin? Diba, hindi yung sa radicals, pag cube root, kailangan dapat tanggalin, no? Hindi na. Kaya nga magle-let you tayo para hindi na tayo simplify pa more. Okay? So, ang gagawin natin dito, magle-let you tayo. Tama? Kasi pag nag-let you tayo, tinan mo, be equal to 2w minus 5. What is du of this one? Du is equal to 2 times dw. Pwede na ba nating i-substitute si dw? Hindi pa. Kasi ang So, divide both side by 2 So, anong sagot? dw equal over to 2. du. So, ano mong gagawin? Isulat mo yung simplified form niya. Cube root of u, what is dw? du over 2, di ba? Then, tsaka mo siya i-simplify. So, you can simplify this one. To simplify that one, we can have u raised to 1/3 plus 1, di ba? Ano mangyayari sa 2?
labas ko na lang, no? Kasi 1/2 din yun. Plus C. So, to simplify this one, what's the answer? 1/2. 1/3 plus 1. This is U raised to 4/3. So, ano nasa ilalim ko? Si 4. Nasa taas, si 3. C3. So, ang sagot, 3/2 times U raised to 4/3/4 plus C. So, 2 times 4, 8, di ba? So, ang final answer, 3. Balik na natin si 2W minus 5. 4/3/8 plus C. Naintindihan? Okay. Dali lang, di ba? Oh, how about this one? Try mo nga yan. Screenshot ko. Ay, wag na, assignment mo na lang. Amen. Sige, kopyahin ko rin. Apply ba dito kayong kapag constant ay linalabas siya sa integration? Pero wala namang constant, no? Oh, wala na. Ipata tayo. Sa assignment mo na yan. Tama ba ito yung assignment mo? X, ano yan? X cube. Ay, iba pala. Ito na lang tayo. So, paano naman natin ito isosolve? Anong ile-let you natin? Kaya, Yun na yung assignment. Yun na yun. Ay, hindi. Ito. Yung Yung isa. sa parenthesis. Oo. Ito yung isosolve natin ngayon. Yung assignment mo, iyan. Okay? Okay? Let's try this one. So, ano yung ile-let you ko? Let u be equal to, anong nilalet u ko? 3 minus, Yung s sa loob ng exponent. titingnan mo na pag dinerive mo ba siya, makakancel ba to? Ganun lagi yung titingnan mo. Na pag dinerive ko ba siya, may makakancel ako. Pag dinerive ko si 2x, pag ito yung linet u ko, try mo nga, let u, pag dinerive ko yan, du is equal to 2dx. May 2dx ba sa loob? Wala, di ba? Pero try mo to, 10x cube. Pag dinerive mo yan, ano makukuha mo? Du is equal to negative 30x squared, tama, dx. So, may x squared. Makakancel natin si x squared. Kasi meron akong x squared dx dito. So, basically, para makancel si x squared dx, ito, ating iba yung kulay.
Diba, nag-let u tayo ng x squared diba ganyan, yaya. Kung mapapansin mo, si x squared dx makikita natin dito sa equation natin na linet. Naintindihan? Kasi tingnan mo, x squared dx. Paano natin makukuha si x squared dx? So basically, that is du over negative 30. So this is equal to x squared dx. So this x squared dx can be substituted to this one. So ano magiging sagot ko? Kakaroon ako ng integral ng du, which is this one. Tama? Du over negative 30 times u raised to 4. Naintindihan? Nalito ako doon. O, diba? Nag-let you ako. Pero, wait lang. Gi-cancel natin yung x squared, no? Kasi diba, x squared times dx equal lang din siya sa du over negative 30. So, papalitan ko siya. Kita mo? Parehas lang siya dito. So, papalitan ko to ng du over negative 30. Gets na? So, ibig sabihin, kakaroon ako ng 1 over negative 30 integral ng u raised to 4 du. So, masasolve ko na yan. Tama? O, anong sagot? Equal lang. Mentally, alam mo na, this is equal to 1 over negative 30 multiply to u raised to 5 over 5 times du or plus c. So, pag binalik ko si linet u ko, kakaroon ako ng 1 over negative 30 times 3 minus 10x cubed raised to 5 over 5 plus c. If I multiply negative 30 times 5, I would have negative 150. So, 1 over negative 150. This is the final. Naintindihan? Kasi, nung nagle-let u ako, tinan mo, equal siya sa u raised to 4. Tama? So, ang natira ko na lang si x squared dx. Ito na yun. Now, what happens, nung linet u ko siya, magkakaroon ako ng negative 30x squared dx. Hindi ko naman pwedeng substitute na itira ko si dx, tapos du over negative 30x squared, ay ganun pa rin pala, makakancel din si x squared. So, madaling salita, pwede ko na lang iwanan si x squared dito. So, tinan mo. Kung hindi ko igagawin yan, ano mangyayari dyan, ano? Eto, kung tinira ko lang is dx is equal to du over negative 30x squared. Pag in-input ko to ditong dx dito, ano mapapansin? Magkakaroon ako ng integral ng x squared multiply sa u raised to 4 times du over 30x squared. Eh, di ba makakancel din si x squared dito? So, ano lang natira? Negative du over 30 times u raised to 4, which is the same with this one. Naintindihan? Naintindihan ba yun? Yung negative, saan siya? Okay. Sige. Okay? Okay na yun,
Okay, last problem. Oh, how about that one? Ano kaya ile-let u natin? Yung buo sa loob. 1 plus x I mean, squared, di ba? opo, hindi kasama yung x to the power of 5. Okay. So, try natin. We let u be equal to 1 plus x squared. Tama? O, anong du nan? Du is equal to... Okay, anong du? Anong derivative ng x squared? 2x. 2x dx. Tama. So, primarily, we can get dx by dividing by 2x. Tama. Magkakaroon tayo ng So, du. d over 2x is dx. Now, my question is, since u na to, tapos x raised to 5 du over 2x, anong mangyari? Pag dinivide ko, kakaroon ako ng 1/2 integral ng u times integral ng u raised to 1/2 times x raised to 5 divided by x. Ang sagot, x raised to 4 du. So, since may x pa, magle-let pa ako ng isa. So, I will let another u. Ano yung ile-let kong u? X to the power of 4 o yung x to the power of 5? Ay, yung x to the power of 4. Wait Pero, lang. Yung saan 1/2. natin pwedeng kunin si x raised to 4? Dito sa una nating equation. Okay, kasi pag kinuha natin si x squared is equal to u minus 1. Naintindihan? Eh si x raised to 4, saan yan equal? X squared times x squared, di ba? So basically, 1/2 times integral u raised to 1/2 times saan? I-rewrite ko ngayon si x raised to 4. I-rewrite ko siya as x squared times x squared du. Eh, since ang variable of integration natin ay u, papalitan natin si x squared ng u minus 1. Tama? This is equal to 1/2 integral ng u raised to 1/2 times u minus 1 squared times u minus 1 squared du. Naintindihan? Okay naman. Yung sa 1/2 lang, Ay, teka lang. okay ba yun na U, naging double siya? wait lang Yung sa ha. arrow, yung 2x, tapos arrow 1/2. X squared. Ah, wala na palang u to. Kasi nga pala, si x squared, di ba? Wala na siyang squared pala dito. Alin? Ito. Yung isa sa kabila. Ito. Yan. Oh. Hindi, yan. Oh. Hindi, yung sa kanan, kaliwa. Ito. Yan. O, di ba itong du over 2x, linabas ko si 2. Andito na siya sa labas ng integral. 1/2.
ba? Ano to? 1/2 times du over x. So, ilalabas ko si 1/2. Andito na si 1/2. Magiging ano na yan? Magiging, di ba may du over 2x ako dito? Integral. May 2 ako dyan. So, ilalabas ko 1/2 integral du na lang over x. Okay? Kaya may 1/2 ako dito. Intindihan? Nawala si X, sir. Nawala nga Dapat, kasi dinivide natin si x raised to 5 at x. So, x raised to 5 so divided by parang x. minus lang. Oo, minus lang. Di ba pag magdi-divide tayong x raised to 6 over x cube, ang sagot, x cube, di ba? Ma-minus lang yung exponent. So, pag x raised to 9 over x raised to 8, ang sagot, x raised to 1. Kaya nawala si x. Naintindihan? So, hanap tayo ng paraan paano maano si x squared. So, hiniwalay ko siya. Okay, so basically, pag eto sinimplify ko, equal to sa 1/2 times integral u raised to 1/2 times u minus 1. U minus 1 times u minus 1, that is u minus 1 squared. So, finally, I will can now be able to solve that one. How? I will expand this u minus 1 raised to 2. So, paano ko i-expand yan? So, si 1/2 integral ni 1/2 tama ba? Nasa labas pala si 1/2. Times, ano yun? Kanina? U raised to 1/2. Okay. Hindi ba balik na rin siya? Pwede naman, pero parehas lang yan kasi di ba times naman yan. So, expand ko. So, magiging 1/2 integral. Ang sagot pag in-expand, that is equal to u squared minus 2u plus 1. Tama? Du. Substitute ko i-distribute ko si 1, u raised to 1/2. Pag dinistribute ko, ano magiging sagot ko? Karoon ako ng 1/2 integral u 1/2 times 2 1 lang minus 2 1/2 times 1 ay 1/2 plus 1 pa-plus mo pala 1/2 plus 2 Plus? oo kasi di ba pag magmumultiply ng term ina-add yung exponent so 1/2 plus 2 5 over 2. 1/2 plus 2 3 over 2 1/2 plus 2? 5 over 2. 5 over 2 pala 1/2 plus 1 3 over 2 plus u raised to sagot 1/2 times. Okay? So, pwede ko nang i-solve yan. So, 1/2 times integral ng u 5 over 2 minus integral ng 2u 3 over 2 plus integral ng u raised to 1/2 du. So, let's try to solve. The answer is 1/2 u 5 over 2 plus 1. That is 7 over 2. Reciprocal ng 7 over 2 ay 2 over 7. So, 7 yung nandito sa ilalim, 2 yung nandito sa labas. Tama?
Tama ba? 7 over 2. Tama, tama. Minus, labas ko si 2, u times 3 over 2. Sagot. 3 over 2 plus 1. That is equal to 5 over 2. Over 5 over 2. 5. Or 5 na lang, ano, para mabilis. So, u, Yung 3 2, over 2 plus. So, ang hindi ba sagot? i-multiply yung 5 over 2 sa 2? Oo, So, mamaya 2 by na. 2 times 2? Oo, mamaya na nga. So, 1 half times 7. 2 times 2. So, basically, we can cancel this 2, di ba? So, 1 over 7 na lang yung matitira. So, 1 over 7 times u raised to 7 over 2. Minus 2 times 2, which is 4, over 5 times u raised to 5 over 2. Plus 3 over 2 raised to u times 3 raised to 3 over 3 plus c. So, substitute ko si u. Ano yung u ko? Linet u ko? Kanina? 1 plus x squared. 1 plus x squared. So, belly, ang sagot ay 1 over 7, 1 plus x squared raised to 7 over 2, minus 4 over 5, 1 plus x squared raised to 5 over 2, plus 3 over 2 multiply to 1 plus x squared raised to 3 over 2 plus c. So, this is the final answer. Okay? Naintindihan? Wait lang. About dun sa nag-cancel tayo sa 2, yung sa pinakadulo sa baba. Diba ito, 1 half? So, saan yun equal? Sa 2 over 2, diba? O, cancel. What if, oo nga, pero pwede ba na i-multiply muna siya, saka siya mag-cancel, hindi? Pwede naman. Siya 2 times 7, 2 over 2 times 7, ilan? 14, O, 2 divided by 14. This is equal to saan? 7. 1 over 1 over 7. 7. O, diba? Equal din naman. Okay. So, yun lang. It's the end. Okay, wala nang tanong? So, ito yung Wala assignment naman. mo. Sige po. Keep, Wait lang. bye-bye. Ayan yung assignment.